unstable. This unstable. Yes. Okay. For the fourth characteristic. The fourth characteristic. Who can? Hoàng Linh. Talk about understanding about the fourth characteristic. Đối với các số có khối lượng thấp là n xấp xỉ bằng z thì tỷ lệ n trên z là tăng dần theo a. Lên đến khoảng 1,6 thì ở khối lượng lớn do ảnh hưởng ngày càng tăng thì lực đẩy điện của các proton có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với các số có khối lượng thấp khi mà n xấp xỉ bằng z thì tỷ lệ n và n trên z sẽ tăng dần theo a. Nghĩa là khi a tăng thì n trên z cũng là sao? Thì n trên z cũng tăng ạ? Tăng lên lớn nhất bằng bao nhiêu? Khoảng 1,6. Đúng chưa? Tăng lớn nhất bằng 1,6. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là số neutron nhiều gấp 1,6 lần so với proton, đúng không? Cái điều này do nguyên nhân gì mang lại? Nguyên nhân là do lực đẩy điện của các proton. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các proton nó có muốn trong một cái hạt nhân có nucleon tất cả thì nó có xu hướng là có nhiều proton hay có xu hướng là có nhiều neutron hơn? Có xu hướng là nhiều neutron hơn ạ. Đúng rồi, nó có xu hướng là có nhiều neutron hơn bởi vì các neutron có tương tác điện với nhau không? Không ạ. Không, lúc này chỉ có tương tác gì đóng vai trò ở đây thôi? Chỉ có tương tác gì đóng vai trò? Có tương tác gì can thiệp chủ yếu? Tương tác gì mà chúng ta đã học vừa mới nói buổi trước? Tương tác gì nói buổi trước? Các bạn có xem lại bài của mình không? Tí nào không? Có 4 loại tương tác thì đã có tương tác gì được kể vào đây rồi? Tương tác điện này. Thì các bạn đang nói rằng là ở đây tương tác điện ít thể hiện này, tương tác gì? Tương tác mạnh này, tương tác yếu này, và một tương tác nữa là gravity này. Đúng chưa? Thế trong hạt nhân có những loại tương tác nào nó được thể hiện mạnh mẽ nhất ở đây? Hoàng Linh. Có tương tác mạnh và yếu ạ. Rồi tương tác yếu thì tí chúng ta sẽ xét sau, tương tác yếu nằm trong phân rã thôi. Có tương tác mạnh đúng không? Chiếm chủ yếu, đúng chưa? Tuy nhiên rằng là
Tuy nhiên là nếu như mà số proton quá nhiều hoặc nhiều hơn neutron thì các bạn sẽ thấy là nó không thể được, bởi vì lúc này nếu mà số proton nhiều thì tương tác điện nó lại thể hiện một chút, nó lại can thiệp vào đây, nghĩa là nếu như proton nhiều thì nó có thêm cả tương tác điện vào đây, và các anh ấy không muốn thế, nó không muốn là có nhiều proton, vì có nhiều proton thì nó sẽ đẩy nhau, các proton đẩy nhau không còn giữ được nữa tương tác, nếu có nhiều proton nó sẽ đẩy và làm cho tương tác mạnh, đẩy ngược lại so với tương tác mạnh, nó hút nhau. Thế thì nó sẽ có xu hướng là nhiều neutron hơn là nhiều proton. Các bạn hiểu là như vậy. Lúc này nếu như mà số proton lớn thì tương tác điện lại bắt đầu có thể chiếm ưu thế, hay là khác là bắt đầu có thể xen vào cái tương tác mạnh, cộng tác với tương tác mạnh, và dẫn tới chuyện là nó không muốn điều đó. Thế nên là các bạn có thể thấy ở đây trên sơ đồ đó, các bạn nhìn sơ đồ, đây là cái đường đỏ này là đường mà có n bằng z. Các bạn thấy tất cả các nuclei đều có n lớn hơn z, có nghĩa là n là ở bên trên cái đường đỏ này. Hoàng Linh có hình dung ra không? Hoàng Linh hình dung không? Đó. Thế thì đây là cái mà n trên p lớn nhất là khoảng cỡ 1.52 đấy, 1.6, thấy chưa? Cái bên trên này bên dưới này có n trên p chỉ 1.4 thôi, và tất nhiên là ở chỗ này thì có n xấp xỉ bằng p, n xấp xỉ bằng z nhé, vô ý là hiện là z đi. Đó. Thế còn ở cái khu vực đầu tiên này, khu vực đầu tiên là khu vực nhỏ này thì chỗ này đúng là n cũng xấp xỉ bằng z thật, nhưng càng lên cao thì nó càng tách dần cái đường kia ra, tách dần, và nó tăng lên lớn nhất cứ khoảng 1.6. Nguyên nhân của nó là nó không muốn proton cạnh nhau nhiều quá, nếu proton càng nhiều thì càng xuất hiện lực điện đẩy càng mạnh, vì vậy nên nó bắt đầu có thể so sánh được với lại lực strong, và nó không muốn điều đấy. Đấy là do ảnh hưởng của lực điện, do người ta giải thích do ảnh hưởng lực điện. Cảm ơn Hoàng Linh. Các bạn khẩn trương quan sát cho cô tính chất thứ 5 và giải thích. Tính chất thứ 5, tính chất thứ 6 là hai tính chất có liên hệ với nhau. Tính chất thứ 5 và tính chất thứ 6, ai có thể nói được cho cô nào? Khẩn trương nhanh, không chúng ta mất nhất thật nhiều thời gian mà chúng ta sẽ không đi được hết chương trình đâu. Thưa với các bạn như thế, nếu các bạn không để ý vào việc học thì cô lại phải đi chậm cái kiểu như này là khó lắm. Mà cô thì không muốn nói cái gì đấy hoặc là đi qua cái gì đấy mà các bạn chẳng nắm được cái gì cả, thế thì lại còn khó hơn cho các bạn. Tốt nhất là cứ bình tĩnh. Tuy nhiên các bạn phải nhanh, các bạn phải chú ý cho cô. Thủy nào, Thủy giúp cô nào. Em đây ạ. Yes. Describe the characteristic 5 and 6. Well, I haven't understand it so clearly. Yes, however, I would like you to talk about what you understand. No need to deeply. Now.
Now, quickly. Well, I understand that the point that in the right of stability region is not so stable. Yes, and you can observe in this part. For example, in this part, the point on the right is mean that the point in the region 2 on the rise of stability. That is the stability barrel, or the barrel of stability nuclei, or stable nuclei. And on the right, it means that it's this, and it's the second reason here. Does this make sense for you, Thủy? Yes. Yes, and because on the right, so you can see the ratio between G and N here. Yes, N, not N. N divided by G. N divided by G here is smaller than N divided by G of the stable. N and G in the region 2 smaller than N divided by G in the stable there. Better. So in this case, G here is large. G here is large comparing to N. So because it has too many protons comparing to the neutron, so it's unstable, and it's very, very easy to divide into two smaller. So in this case, you can see that A with G and N. In this case, G is very large or too large to be stable. So it's easy to split into B and C, smaller than A. Yes, and you can see that in this case, A is unstable. Yes, because it has too much or too many protons comparing to the stable state. Does it make sense for you, Thủy? Yes, it's clear now. Yes, and the sixth characteristic is regard to the nuclei upper the bell. Okay, in this region, N divided by P is large or larger than N divided by P for stable. So let's consider what is the reason. To the left of nuclide, too many neutrons. Yes, in this case, the energy associated with neutron is out of balance with that associated with the proton. The energy between the neutron is out of balance with the energy for proton, and the nuclide will decay that convert neutron to proton. In this case, too many neutrons. So it's like to convert neutron into proton to be stable. Yes. In this case, because the energy of the neutron is larger than the energy of proton, so it's not balanced or it's not equilibrium state. So it would like to transfer neutron into proton to be stable. Does it make sense for you, Thủy? Yes, I see now. Yes. Okay. So thank you very much. And third, or the seventh characteristic. The seventh characteristic regard to the third reason. It is the nuclide with A or G
A larger than 209 and G larger than 83 or 84. 83 or 84. And it is unstable. Yes, because in this case, the nucleus is very, very big. In this case, the nucleus, there are many nucleons here. There are too many nucleons in order to stable. So because it's very big, it's too big. So it has it would like to transfer into two smaller nuclei or nucleus. Yes, it's too big. Yes. So it's also unstable. So it is the 7 characteristics of the nuclide or the all of nuclides in the natural. And you need to remember these 7 characteristics because it can include in the multi-question. Yes, I think it's multiple choice question in the examination or even in the theory. Yes, I think so. Yes, and nuclear stability. In this case, you have the particle. Yes, involves in the radioactive decay. Yes. Now I would like to ask you about the radioactive decay. What is radioactive decay? I already stated about this. So what is radioactive decay? What does it mean for you? Nhật Hà. What is radioactivity or radioactive decay? Phân rã phóng xạ. Phân rã phóng xạ. Yes, phân rã phóng xạ. Ok. Phóng xạ là gì? Phóng xạ là gì? Giả sử như radioactive nuclide chẳng hạn thì là gì? Hoặc là nuclide được, hoặc là isotope là gì? Là gì? Là gì Nhật Hà? Là phóng xạ hạt nhân ạ. Là các đồng vị phóng xạ. Nhật Hà nhá. Là các đồng vị phóng xạ nhá. Dạ vâng ạ. Đồng vị phóng xạ là đồng vị stable or unstable? Stable or unstable? Là unstable ạ. Yes, unstable. So it's easy to radiate. It's stable to radiate. For example, A, it's easy to transform to B plus the radiation. Yes, it's easy to transform into another nuclide and plus with radiation. And you also know the radiation. The radiation, for example, the gamma or X-ray or UV or visible. Yes, for example here. Or this is a electromagnetic radiation, and or even it is a particle. For example, the particle, for example, the E or E plus or alpha. Yes. In this, you can see some kinds of particles in the radioactivity or some kinds of radiation. And you can see the first kind is E, or you can denote as E minus or electron minus 10 or beta minus. And the charge is
minus 1, or the nuclear number is 0. Okay, the second is a positron here. Yes, and the radiation can be proton, also can be neutron, also can be the alpha, or also can be a photon. Photon in this case is electromagnetic wave. Yes, and can neutrino. Yes, you have the new concept about the neutrino. The neutrino is a particle with the charge 0 and the nuclear number also 0. Yes, and how large the mass of a neutrino is equal to 0 or different from 0? Who know this? The neutrino is equal 0. Oh, it's equal 0. You usually think that the neutrino have the mass equal 0. However, it's wrong. It's almost equal to 0. However, the mass of the neutrino different from 0. Different from 0. Yes, you can find out the values of the mass of neutrino. It's very, very, very small, even comparing to the electron, even comparing to the ME. However, it still have the mass not equal to 0. In this case, you can see that the photon is the mass of the photon equal to 0. Equal to 0. Yes. So in this picture, you already have the ideas about some kinds of radiation in radioactive decay. Yes, some kind of variation in radioactive decay. Yes. Okay. Yes. Yes. This you already know. 2200 nuclei are radioactive or unstable. Yes, and when unstable decay into different nuclei, they usually emit alpha or beta. Yes. In this, you can observe 2, 7, 2, 4, 6, 8 type of radiation. However, the normal emission is alpha or beta particle. Alpha particle is 4,2 helium nuclei, and beta particle you can see it is E minus or E plus. Yes, and E minus is electron, and this is a positron, and a positron and electron. Yes, it is one kind. It is a particle. Yes, and the second is anti-particle. Yes, so who can talk or who can define what is anti-particle or what does it mean anti-particle? Thanh, what is anti-particle? In Vietnamese? Erico. Yes. Antiparticle nghĩa là hạt phản ạ. Phản hạt. Okay, so you can observe here positron and electron. So what the same quantities in electron and positron? What the same? Positron và electron là có cùng về khối lượng. Yes, the same in mass. Yes. And và là khác nhau về lượng điện tích ạ. Yes, different or opposite in charge. Vâng. Okay. Nào. Yes, and you may regard to one another characteristic is spin. What about the spin?
Yes, you can see. You can find out. Yes, it's the same. Dạ. Yes. Yes. So something can different between them. The particle and antiparticle. Yes. Yes. Firstly, it is alpha decay and beta decay. What group will present this part? What group for alpha decay? Or no? Group 10 will represent this part. This part? Yes, group 10? Yes. Yes, thank you. I really don't remember exactly. Group 10, alpha and beta decay. Okay, it's good. So I can change the rules for you. I'm sorry, what? Why I can change the rules for you? You say, yes. I should say for me. Okay, there are some people, yes, don't open the camera, and what is the reason for you? I can't understand. Why you need to close the camera? Now, share your presentation. Group 10, Thủy, Trang, Thủy. Group 10. Have anyone see my screen? See my slide screen? Okay. So, well, welcome everyone to our presentation. We are going to and today we will represent about alpha and beta decay. The first part is represented by Thủy Trang. Trang ơi. Nhớ trở lại từ đầu tiên thôi để. Trang ơi. Alo. Yes, I can hear you, Thủy Trang. Yes. So first, không, cho em giới thiệu lại được không ạ? Bắt đầu lại từ đầu ấy ạ. Yes. Hello, teacher and everyone. Nowadays, my team will represent alpha decay and beta decay. My team has two members, Nguyễn Thu Thủy and me, Nguyễn Thị Thùy Trang. Next slide. Okay. The table of contents of the present includes two parts. The first is alpha decay and the later is beta decay. First, we start with alpha decay. What's the alpha decay? Alpha decay is a nuclear decay process where an unstable nucleus changes to another element by shooting out a particle composed of two protons and two neutrons. This particle is known as a particle and is simply a helium nucleus. Alpha decay was originally distinguished from other forms of radiation by Rutherford by observing the diffraction of the radiation through a magnetic field.
alpha particle is defined by 4 true helium, and it has two properties. The first is a large mass, so it can go very far through the air or get very deep into a solid. And so alpha particle only affects the face, and decay rarely during external medical radiation therapy. And the other property is a positive charge. And next we go to the general equation representing alpha decay. As you see, AZX equal A minus 4 Z minus 2 Y plus alpha particle, where AZX is a parent nucleus, the starting nucleus. A is the total number of the nucleons, the number of neutrons plus the number of protons. Z is the total number of the protons. A minus 4, Z minus 2, Y is the daughter nucleus, the ending nucleus, and 4 true helium is a release alpha particle. We have an example, the radium-2 126 undergo alpha decay to form radium-2 222. Because nucleons are converted in this and on other nuclear reactions, the sum of the mass number of the products 222 plus 4 equals 226 equals the mass number of the parent. Similarly, the sum of the atomic numbers of the products 86 plus 2 equals 88 equals the atomic number of the parents. Thus, the number equation is balanced. Yes, who can answer this? I can choose a person. Mine. I think it can lead to cancer. Yes, it can cause a cancer. What cancer you do you think? I don't know. Yes, you need to remember that. Yes, this is the properties of alpha particle. Is get very deep. Oh, it can't. It can't get very deep into a solid. It's only some millimeter through solid. Penetrates very, very small through the solid. So it cannot go deeply into our body because the penetration abilities of alpha particle is very small. Okay, so it's quite safe for you. The answer will relate to my past study. You use the correct after I talk about this part. Alpha decay usually occurs in heavy nuclei such as uranium or plutonium, and therefore a major part of the radioactive from a nuclear explosion. Although
Since alpha particle is relatively more massive than other form of radioactive decay, it can be stopped by a strip of paper and cannot penetrate a human skin. For mega electrovolts, alpha particle can only travel about 1 inch through the air, and although not very penetrating, the injection of a substance that undergo alpha decay is harmful, as the ejected alpha particles can damage internal tissue very easily despite its short range. This damage is a result of contact with membranes and living cells. This is very plutonium with a long half-life is extremely hazardous if ingested.